নমস্কার বন্ধুরা, বাইরে কালবৈশাখী ঝড় চলছে। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, দেখতেই পাচ্ছেন কষাটি হয়েছে আমার মাংসের কষা চলছে। নমস্কার বন্ধুরা, আজ লাঞ্চ করতে চলেছি। লাঞ্চে নিয়ে নিয়েছি বেগুন ভাজা, স্যালাড আর দেশি মুরগির মাংস নিয়েছি আর 500 গ্রাম রাইস। তো চলুন বন্ধুরা, শুরু করি। লেটস স্টার্ট। বেগুন ভাজা দুটো খুব সুন্দর হয়েছে। দেশি মুরগিটা সত্যি বন্ধু দারুণ হয়েছে। একদম সফট।